How are you, ladies and gentlemen? My name is teacher Kaligo Dotto Njige, the teacher of literature in English. Dear student Form 5 and Form 6, listen the play called Black Mamba, which is written by John Ruhanda from Uganda countries. So, Black Mamba is a play written by John Ruhanda, a contemporary African playwright from Uganda. This play was published by East African Education Publisher in 1973. Although it has been almost 4 decades since publication, comments and started by commentation and the critic are few. It is not nil about it, but the play is so topical that one wonders why it is so. These days in that the nature and the political correct to resist words like Black Mamba in the play, Ruhanda focus on the age-long human occupation, prostitution. However, there is an addition to the orthodox and complex view and intellectual approach to the concept and the practice of prostitution. A man, Belewa, is a houseboy in the service of another man, Professor Coax. He is male but is involved in domestic works, a kind of job traditional restricted to female in the African setting. He feels economically oppressed because his income is unable to meet a need. Here there is the idea of the need, which I think he is convinced that is actually a need of. Then there are, on the other hand, societal demand on him, his idea of what he believes the society expects of him. In the course of our knowledge of him, his personal needs are succeeded by society, perceived need of him. Mpenzi msikilizaji, hasa mwanafunzi wa kidato cha 5 na cha 6, leo nakuletea tamthilia pendwa kabisa inayofundishwa kidato cha 5 na cha 6, inafahamika kwa jina la Black Mamba. Maana yake ni nyoka mweusi, au kwa maana nyingine kabisa inayoeleweka tumaanisha kwamba ni yule mtu anayeharibu mtu mwenzake, yani mtu ambaye hana tamanio na mwenzake, mtu mwenye sio mbaya, mtu anayeharibu maisha ya mtu anayeharibu future ya mtu. Na hiki kitabu au tamthilia inajaribu kumuongelea mhusika mkuu kabisa anaitwa Belewa. Huyu Belewa alikuwa na mke wake anaitwa Namudu. Belewa tunafahamishwa kwamba na huyu mwandishi bwana John Ruhanda kwamba yeye alikuwa ni houseboy wa profesa mmoja anaitwa Coax. Yeye alikuwa anafanya kazi mbalimbali za ndani kwenye nyumba ya Profesa Coax. Sasa huyu aliamua, bwana Belewa aliamua kutoka vijijini kwao kwa sababu ya ugumu wa maisha. Ndio maana dhamira kubwa ya hii tamthilia ni umasikini uliokisiri katika kijiji cha kina Belewa. Kwa sababu yeye Belewa na familia yake na mke wake anaitwa Namudu, akaona aende sehemu za mjini kutafuta kazi. Alipoenda sehemu za mjini ndo akaenda kupata kazi kwa huyu profesa msomi anaitwa Coax. Kwa akabidi aendelee kufanya kazi mbalimbali za hapo nyumbani kwa Profesa Coax. Mwisho wa siku sasa akaona kwamba ule ujira, yani mshahara anaopata ni kidogo sana. Ndio maana akaanza kuangalia huyu Profesa Coax, yeye alikuwa na tabia za umalaya, yani in short yeye alikuwa ni mtu ambaye malaya, anapenda wanawake mbalimbali. Kwa akabidi yeye aanze kutembea na wanawake mbalimbali. Na inasemekana kwamba yeye huyu profesa alikuwa anatembea na wanawake mbalimbali, yani malaya mbalimbali, na analipa pesa nyingi. Sasa bwana Belewa akabidi amfuate mke wake ili aje kufanya kazi mbalimbali kwa Professor Coax na aanze kutembea naye ili waweze kupata ujira mkubwa. Lengo lake waondokane na hali ya umaskini. Kuna siku moja huyu Professor Coax akabidi amwambie huyu houseboy wake kwamba amtafutie mfanyakazi wa kike ili aweze kumsaidia kufua nguo zake za ndani na kupamba mambo ya ndani na kutandika vitanda. Kwa hiyo akabidi sasa yeye aende vijijini kumfuata mke wake ambaye ni Namudu ili aweze kufanya kazi mbalimbali na aweze kuinuka na kuendelea kimaendeleo zaidi.
Sasa mwisho wa siku mke wake akawa amekuja katika ile himaya, yani nyumbani kwa Profesa Coax. Sasa Belewa kwa ujinga wake akabidi sasa aanze kumpa maelekezo mke wake kwamba inabidi aweze kutembea na Profesa Coax ili waweze kupata pesa nyingi, na ili waweze kutoboa maisha, ili waweze kupata pesa nyingi, ili baadaye wawe na maisha mazuri. Mwisho wa siku, kwa sababu mke wake alikuwa anakataa mwanzoni, mwisho wa siku akaanza kumlazimisha kwamba inatakiwa kukubaliana na hali, ili Profesa Coax akikubaliana utembe naye. Kwa title ya kitabu tunakipata Black Mamba, maana yake ni nyoka mweusi mwenye sumu kali. Kwa tunaona kwamba Belewa kwa yeye ni Black Mamba ambaye ni nyoka mwenye sumu, ambaye ameamua sasa kuyaharibu maisha ya mke wake. Kwa sababu kumbe tunaona kwamba Black Mamba ni nani? Ni mtu anayeharibu maisha ya mwenzake, ni mtu mwenye sumu, ni mtu ambaye haangalii future ya mtu mwingine. Kwa Belewa ametumiwa kama ni Black Mamba, mtu anayeharibu maisha ya mke wake. Anaamua sasa amuingize kwenye masuala ya anasa, kwenye masuala ya ngono zembe juu ya bosi wake ambaye ni Profesa Coax. Na pia title ya kitabu tunakipata kwa profesa mwenyewe ambaye ni Profesa Coax, kutembea na wake wengine, kutembea na wanawake mbalimbali kwa sababu ya pesa zake. Pesa zake anazitumia ambazo ndo zinaonekana ni sumu kwa ajili ya kuharibu maisha ya mwingine. Kwa hiyo tuendelee kuangalia hiki kitabu kinalenga mambo gani juu ya hawa watu wawili ambaye ni Black Mamba, ambaye ni wanaonekana ni nyoka ambao wanaamua kuharibu maisha ya watu wengine. As he attempts to respond to societal demand or flexibility need, he experienced a measure of handicap. However, he still strives toward improving his present condition. His needs are gradually revealed as the plot of the drama unveiled. First, and above all other things, he feels a need for the destruction of a one-time waste bequeathed to him by his father, which unfortunately dissipated as a person housing. Next, there is a need for improving external appearance, especially in dressing, and cause upward mobility in a social strata would be a highly desirable achievement, and this will be based on how effective the drive toward other need turn out to be. But there is no miracle that can make this happen if he must depend on his earning as a houseboy. He thus must necessarily explore other means through which he could actualize his dream. As a result, this he studied his environment for possible avenue of success, and a part of finding about his master and employer, Professor Coax, would set him into action. Professor Coax, according to Belewa's observation, has a tendency of being genius to the woman of his virtue. The transaction is kept within the bound of the room in which it takes place. In fact, in one single night encounter, the professor paid a prostitute 1,000 shillings, exactly the same amount he paid him for 1 month of service in house. Mpenzi msikilizaji, hapa tunaambiwa kwamba huyu Profesa Coax yeye alikuwa anawalipa wa malaya shilingi 1,000, ambapo ukiangalia hiyo pesa, hiyo shilingi 1,000 ndo pesa aliyokuwa analipwa yeye Belewa kwa mwezi. Lakini sasa shilingi 1,000 alikuwa analipwa yule malaya akitembea naye mara moja. Kwa akaona kwamba hii hali bora amlete mke wake ili aweze kutembea na Profesa Coax, akitembea naye mara moja anapewa shilingi 1,000 ili tuweze kujikwamua kimaisha na tuendelee vizuri. So the play begins the morning after the first successful encounter between Namudu, Belewa's wife, and her client, Professor Coax, Belewa's employer, despite the fact that Namudu expressed dissatisfaction and distinguish over the matter that her own very husband has given her over to another man for sex, for money, and even insists that she would not continue with her husband Belewa pursued her to continue. He reinforced his stand with blackmail Namudu
is accused to being responsible for the poverty in their life. She has caused fire outbreak which gutted the entire houses, making them homeless. Mpenzi msikilizaji, hasa mwanafunzi wa kidato cha 5 na cha 6 pamoja na mwalimu unayefundisha somo la language 2. Hapa tunaambiwa kwamba Profesa huyu bwana Belewa ambaye ni houseboy wa Profesa Coax, kipindi anamfuata mke wake alimpa maelekezo kwamba wakifika kule nyumbani kwa Profesa Coax kwamba mwanamke asija akaonesha dalili yoyote kwamba yeye ni mume wake, aonekana kwamba yeye ni mtu ambaye hawajuani kabisa. Kwa hiyo ajuani kwamba ni mwanamke ambaye ametafutwa tu kule. Kwa hiyo akamwambia kwamba yeye asija akaonesha kwamba dalili ya kuonesha kwamba yeye ni house boy au ni kwamba isionekane yeye ni mke wake. Ndio maana akampa maelekezo, ukishafika kule wewe fanya mambo yako, kama usionyeshe dalili kwamba mimi ndio mume wako. Kwa hiyo mwanamke naye akawa ameweza kuelewa, japokuwa mwanzoni alikuwa analalamika hataki yaendelee mambo kama haya hapo. Sasa hebu tuangalie mwisho wa siku mambo gani yalitokea baada ya huyo mke wa bwana Belewa kupelekwa kwa nyumbani kwa Professor Coax na kuanza kufanya kazi kama house girl wa Professor Coax. She has also made Belewa to spend a huge sum of money of her brother education, only for her brother to reject them afterward. Most of all, Namudu has not been able to contribute to their family and in a positive way. The development of the play get quite interesting when characters like Odiambo, an inquisitive student in the Department of Sociology, and Catherine Smith, a lecturer in the same university, are introduced. The presence of this intellectual complement of seeming banal appearance of Belewa and his wife Namudu. The creative impulse of John Ruhanda carefully weave a web of action between the highly educated and ill-educated in society. In some ways, it is effort toward a marriage of town and the gone. Mpenzi msikilizaji, hapa tunamwambia kwamba huyu Professor Coax yeye alikuwa ni professor wa sociology. Tunaambiwa kwamba kuna wanafunzi wa Professor Coax kuna mtu anaitwa Odiambo pamoja na Catherine. Sasa kuna tetesi zilikuwa zinasemekana kuna mambo mbalimbali yalikuwa yameshatapaka katika kijijini kule, na hadi na wasomi mbalimbali na waandishi mbalimbali wa habari wakasikia kwamba huyu Professor Coax ana lawiti wanawake, yani anatembea na wake mbalimbali, anatembea na mara mbalimbali ambao ni sio matakwa, ambao haitakiwi, haiendani sambamba na level ya elimu alionayo huyu Professor Coax. Kwa sasa wakabidi sasa waanze kufuatilia utafiti mbalimbali, kuulizia kwa kina zaidi juu ya huyu Black Mamba ambaye ni Professor Coax pamoja na Mr. Belewa. Hii uchunguzi uanze kufuatilia zidi ya huyu professor anayetembea na wake za watu, anayetembea anafanya kinyume na malengo pamoja na elimu alionayo yeye huyu Professor Coax. Mambo hivi tuangalie sasa. Mwisho wa siku sasa inaonekana sasa hawa wahusika Odiambo pamoja na Catherine juu ya uchunguzi nyumbani kwa Professor Coax, kwamba wachunguze kitu gani sasa, mambo gani sasa yanaonekana. Kwa baadaye tuangalie. The play at the early part reveal and expression of happiness by Belewa, who has just revealed sum of 100 shillings from his wife. This is her wage for a night of sex with Professor Coax. Belewa is quite excited because his night earning by his wife is equal to his month's wage. It is somehow apparent and result in a change of mood. Hapa tunaambiwa kwamba pesa aliyokuwa anapata mke wa Belewa ambaye ni Namudu alikuwa anapewa kwa siku shilingi 1000, ambapo sawa na shilingi 1000 hiyo kwa mwezi aliyokuwa analipwa yeye Belewa. Kwa Belewa yeye ilikuwa ni furaha kwake kumuona mke wake akilipwa shilingi 1000, akiona kwamba kipato au uchumi wao utazidi kupanda. Kwa hiyo ni hali ya ujinga tu. Kwa hiyo tunaona kwamba Belewa yeye ni Black Mamba, yani ni nyoka mwenye sumu, nyoka mweusi ambaye haangalii madhara ya baadaye kwamba kutatokea madhara gani, mambo gani ambayo yatatokea kwa mke wake. On the other hand, his wife unfortunately with deed and would prefer not to be continued, but if the indoor
could present opportunity for negotiation for better standard of life. She also would say honorable to it. She attempted to negotiate by first attempted job or her contribution to the development of their home, even though it does not conform to her sincere desire. It will be means toward maintaining a measure of equality with her husband who has provided for home absolute terms. Then she goes with lower element by negotiation by making demand, clothes, necklace, shoes, belewa rather than acquire cause on demand her of the need of hard working. Mpenzi msikilizaji, hapa tunaambiwa kwamba mwisho wa siku huyu mke wanabelewa ambaye ni Namudu akaja akakasirika. Mwanamke huyu akaanza kulia kwa hasira juu ya mambo aliyemfanyia huyu mume wake ambaye ni belewa. Akaanza kumlaumu sana, wewe mume wangu una mambo mabaya sana, una mambo ya ajabu sana. Akaanza kumfoka, akaanza kumtukana kwamba, na tatu ya kitabu tunaanza kuambia kwamba na huyu mwanamke alianza kutamka neno kwamba wewe ndo Black Mamba, kwamba wewe ni mwanamume mbaya sana, mwanamume mwenye sumu ambao unataka kuamua kuharibu maisha yangu, unataka kuamua kuharibu ndoto yangu, mambo mbali. Mwisho wa siku sasa na huyu Profesa Coax naye akagundua na kujua kwamba kumbe huyu ndo mke wa belewa. Mwisho wa siku sasa ikawa mizozo mbalimbali, ikawa mwisho wa siku wakaja maaskari, wakaja waandishi mbalimbali wamefuatilia, ikaja kusemekana, ikaonekana hivyo kweli. Mwisho wa siku wakaanza kukamatwa, profesa akakamatwa, na mambo mbalimbali kazizi kuendelea juu ya huyu Black Mamba. Black Mamba, mpenzi msikilizaji, tunaanza kuwapata ni watu wawili ambaye ni belewa. Ameamua kuharibu maisha ya mke wake kisa ya umaskini, kisa ya ujinga, ambaye ameamua kwamba apate pesa nyingi kwa mke wake kupitia huyu Profesa Coax anayetoa hela kwa malaya kwa shilingi 1000 kwa siku. Kwa mwisho wa siku sasa Black Mamba tunayempata ni huyu belewa mwenyewe pamoja na Profesa Coax anayetumia pesa kutembea na wanawake na kuwalawiti wanawake kwa kisa pesa alizonazo. Na mwisho wa siku uchunguzi umekuja kufanywa na hao wanafunzi wa sociology kina Odiambo pamoja na Catherine pamoja na wahusika wengine ambao walikuja pamoja waandishi mbalimbali wa habari na askari mbalimbali kuja kukamata na kutokomeza hili janga la wanaume wenye pesa wanaotumia wanawake. Kwa mpenzi msikilizaji, dhamira tunazozipata kupitia hii tamthilia ya Bwana John Ruhanda, dhamira kuu ni poverty, yani umaskini uliokisiri, kwamba belewa kupitia umaskini wake ameamua kutafuta pesa mjini na mwisho wa siku kuja kumuingiza mke wake kwenye masuala ya umalaya ili aweze kupata pesa nyingi, ili waweze kuinua kipato chao na kutoboa kimaisha. Kumbe ni kuharibu maisha. Dhamira nyingine ya pili, kuna betrayal, kuna usaliti. Usaliti unaopata ni kati ya nani? Kuna usaliti unaofanywa kati ya belewa kwa mke wake. Belewa ameamua kumsaliti mke wake na kumpeleka kwa Profesa Coax na kuamua kwamba asionyeshe dalili yote kuwa kwamba yeye ni mume wake. Na dhamira nyingine tunayopata kwamba untrue love. Kuna dhamira nyingine ya tatu tunapata kutokuwa na mapenzi mema, ambaye belewa hana mapenzi mema kwa mke wake. Kuna dhamira nyingine tunaweza kwamba humanizer. Humanizer ni nani? Huyu ni Profesa Coax, kwamba kaonekana kwamba ni humanizer anayetembea na wake za watu, anayetumia nini. Kuna dhamira nyingine tunayoipata, kuna the issue of awareness. Awareness tunayoipata kwa nani? Kwa huyu mwanamke. Mwanamke ni nani? Ambaye ni Namudu. Baadaye akaja kugundua, kuja kuangalia kwamba mume wake kumbe ni mtu mbaya, kumbe kwake ndo Black Mamba, kumbe kwake ndo anayetaka kuharibu maisha yake na ndoto yake ya baadaye. Mpenzi msikilizaji, hizo ndo dhamira tunazozipata ndani ya hii tamthilia pendwa inayoitwa Black Mamba, iliyoandikwa na Bwana John Ruhanda kutoka nchi ya Uganda. Kwa hiyo tukija kuangalia na position, role and position of women in the society, kwamba mwanamke kachorwa kama nani? Kwanza mwanamke kachorwa kama ni tool for pleasure, kwamba tool for leisure, kwamba mwanamke kachorwa kama chombo cha starehe ambaye tunamtumia kwamba ni Namudu. Namudu kaonyeshwa kwamba yeye ni mwanamke ambaye kachorwa kama nani? Kachorwa kama ni chombo cha starehe kwa Profesa Coax na pia wanawake mbalimbali waliokuwa wanatumiwa, kwamba also women portrays as patriotic, kwamba mwanamke kachorwa kama mzalendo. Tunamtumia ni Catherine, huyu ni mwanafunzi wa sociology kutoka chuo kikuu.
ambaye ametuonea kwamba ni mzalendo kufight against prostitution, kwamba amepambana dhidi ya masuala ya ngono zembe, dhidi ya watu wenye pesa, amestruggle. Also mwanamke kachorwa kama educator, kama msomi. Nani ambaye soma? Ni Catherine, kama kachorwa kwenye kitabu cha Black Mamba. Mwanamke kachorwa kama msomi, kaoneshwa ni msomi, anazidi ya kupambana na masuala ya rushwa za kingono zaidi, pamoja na ugumu wa maisha na wanawake wale wanaojiuza. Pia mwanamke kachorwa kama awareness, kwamba yuko makini. Nani ambaye yuko aware? Ambaye ni Namudu mwenyewe pamoja na Catherine, wako aware zidi ya masuala ya prostitute na masuala ya unyanyasaji unaozidi kuendelea. Mpenzi msikilizaji wa Literature TV Online, hizo ndo role and position za mwanamke ambazo unazozipata kwenye hii tamthilia pendwa ya Bwana John Ruhanda inayoitwa Black Mamba. Hapo ndo nimeweza kufika tamati, yani mwisho wa uchambuzi wa tamthilia pendwa inayoitwa Black Mamba iliyoandikwa na Bwana John Ruhanda. Kwa hilo ni jambo hilo baki ni wewe mwenyewe kuangalia what is the message do you get from this play, kwamba ujumbe gani unaoweza unapata kupitia hii tamthilia. Kwa ni jambo la wewe mwenyewe kujiuliza, sasa umepata ujumbe gani, umepata lesson gani kupitia hii tamthilia. Pia ukija ukiangalia upande mwingine, tutakuja tuangalie mwenyewe figure of speech, tamathali za semi. Tamathali zipi za semi ambazo unazozipata kupitia hii tamthilia pendwa, yani Black Mamba yenyewe, kwamba hii ni kwanza ni symbolism. Black Mamba ni symbolism ambayo which symbolize a dangerous man or a poison, kwamba ni mtu ambaye mbaya, yani mtu mwenye sumu, mtu mbaya, kwamba Black Mamba ina symbolize a bad person, a bad man, kwamba ni mtu mbaya anayeamua kuharibu maisha ya mwenzake. Kwa hiyo kuna tamathali mbalimbali ambao unaweza tamathali za semi mbalimbali ambao unaweza ukazipata. Asanteni sana kwa kusikiliza mwanzo hadi mwisho wa uchambuzi wa hii tamthilia pendwa kabisa inayoitwa Black Mamba, iliyoandikwa na Bwana John Ruhanda kutoka nchini Uganda. Asanteni sana kwa kunisikilia. Nasema bye bye.